títí mo bá sáré bí kẹ́tì ajá ọbẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning sir, àdúgbò ọgbà yìí bá o. Good morning ma, àdúgbò ọgbà yìí bá o. Good morning sir, àdúgbò ọgbà yìí bá o. Ṣe tí bàbá mi èyìnbó mu tí bàbá mi mú kọ ṣe bómi gbóná ní gbogbo àjọ ń rìn àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o sótà. Ṣe tí bàbá mi èyìnbó wọ súùtù bàbá mi wọ kẹ̀mbẹ́ ṣé báṣọ ni gbogbo wa jọ ń wọ̀ àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning sir, àdúgbò ọgbà yìí bá o. Good morning ma, àdúgbò ọgbà yìí bá o. Good morning sir. Máa yára ju bàtà ṣe bẹ́sẹ̀ ní gbogbo wa fi túlẹ̀ àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning sir, àdúgbò ọgbà yìí bá o. Good morning ma, àdúgbò ọgbà yìí bá o. Good morning sir, àdúgbò ọgbà yìí bá o. Ojúmọ́ tó mọ́ lọ́dọ̀ tèmi mo fi jẹpo ni mo ṣe good morning ajígbé mo gbé ìbò ilẹ̀ tó mọ́ lọ́dọ̀ tèmi ò ní mo fi jẹyọ tí mo fi wí pé gbogbo ọ̀rọ̀ bá tẹnu mi jáde lónìí ó ti dàṣẹ. Ọ̀rọ̀ tẹnu mi jáde sí gbogbo olólùfẹ́ bàbá àròpọ̀ire ẹ̀ ní tẹ̀lẹ̀ níbi tó ti gbé lójú lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ìjì kan ò ní jàjàjà kóró mi inú àgbọn ṣe lọ́ṣẹ́ níbikíbi tẹ́ ẹ bá dé níbi tọ́dún ikú sí o. Ẹ ní wọnú ogun ò ní wọnú ayé yín. Gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ríjú Olódùmarè tí mo wí lónìí ti dàṣẹ ẹ ní gbọ́mọ sí. Ìbànújẹ́ ayé kò ní kángun sílé kálukú wa lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ọdúndún yín rèé ọmọ aṣọ òde dẹ̀rọ̀. Mo tún ti dé o gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi lónìí. Ẹ bá ń sọ fọ́mọdé yìí, ẹ bá ń sọ fàgbàlagbà, ẹ bá ń sọ fọkùnrin, ẹ bá ń sọ fóyún inú, ẹ bá ń sọ fàṣẹ ẹ̀bí pé mo níṣẹ́ àrà ńlá tí mo fẹ́ jẹ́ fún gbogbo ọmọ kóòtù òjíire. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ mi, ó dèwọ̀ lónìí, ikú ò ní darapọ̀ mọ́ yín.
ẹ wò ó, ọjọ́ ìsinmi èyí tó kángun sí oṣù tó parí ọdún 2023 lélẹ́yìí, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, ẹ ní sọnù tọmọtọmọ, ó dàṣẹ wá. Nítorí pé kíni, ọdẹ lọ oko pẹran, ọrìn kí lọdẹ pa, ọdẹ ti pẹran òkété, ikú rí wa kété o, àrùn rí wa kété o, ọ̀fọ̀ rí wa kété o, ìbànújẹ́ orí wa kété, ìkárísọ orí wa kété, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Bàbá ní ká wò lónìí, ó dàbí ọ̀sẹ̀ 3 sí 4 gbéléńjá kọ́dún yìí ó parí. Wẹ́rẹ́wẹ̀rẹ̀ lójú wa, ó dàbí ìgbà tá bá sọ pé ọdún òun ò ní parí tán, ó ti tán nù. n tí ń tán báyìí òun ni ọdún eégún. Ẹ jẹ́ ká wá bira wa léèrè, kí la fọdún yìí ṣe, kí ni mo àṣífù lọ́dún yìí, kí ni mo kójọ lọ́dún yìí, àwọn wo mo bá tiẹ̀ jẹ́, kí ni mo dàrú lọ́dún yìí, ǹjẹ́ n ò lọ́wọ́ nínú ikú ẹnìkan bí? Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa, ǹjẹ́ n ò lọ́wọ́ nínú ìjákulẹ̀ bísínẹ́sì ẹnìkan, ǹjẹ́ n ò lọ́wọ́ láti bà tèèyàn kan jẹ́, ǹjẹ́ n ò lọ́wọ́ tí mo gbé èèyàn kan ga, tí mo gbé èèyàn kan sókè? Àwọn mélòó mo ràn lọ́wọ́ nínú ọdún yìí bó ṣe ń parí lọ yìí? Oòrùn tí ń bẹ lókè yìí ó táṣọ gbẹ, oòrùn tí ń bẹ lókè yìí ó táṣọ gbẹ. Èèyàn mélòó ni mo fi ọ̀rọ̀ ìjàǹgbara Yorùbá yìí tí mo fi ṣọwọ́ sí? Èèyàn mélòó ni mo ràn lọ́wọ́ wípé kí wọn ó gbọ́? Báwo nìwọ náà ṣe ṣe? Ọkàn rẹ ó máa sọ fún ẹ pé mo sì gbìyànjú tèmi o. Lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, àwa ò ní pẹ̀lú àwọn tí yóò bá wọn da nǹkan rú. Ìwọ náà, ayé rẹ ò sì ní dàrú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn kan tiẹ̀ béèrè lọ́wọ́ mi, bàbá àròpọ̀ orí, ṣé bá ti wọn ṣe eré àmọ́ rí kankan nípa Yorùbá nation? Ìwọ ló sọ pé ò rí nǹkan kan. Òbítíbitì iṣẹ́ tá a lè fẹnu máa sọ. Ìgbà ayé ọjọ́ òun ti lọ, táwọn kan wà á gbé hijack car àbí hijack truck tí wọ́n wà fi hijack nǹkan dáadáa tá à ń tò mọ́ra wọn, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwa YNFF abára wa yọ̀, adúpẹ́ o, adúpẹ́ pẹ́ òkun fún gbogbo ẹni tí ẹ ti ràn wá lọ́wọ́, tẹ́ ti support wa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ojú ò ní tì yín. Ọpẹ́ mi pàtàkì lọ́wọ́ YNF board member pátápátá, lórúkọ president wa. Gúdúgúdú ẹ̀ jábọ́, àwọn èèyàn gbẹ̀bù lọ rẹ́rẹ́rẹ́ nílùú Ìbàdàn. Lọ́sẹ̀ tá a lò tán yìí, Ìbàdàn gbàlejò. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè. Gbogbo ẹ̀yin crew tẹ́ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ pátápátá, mo kí o, ojú ò ní tì yín, ẹ ní fi ìbànújẹ́, ẹ ní fi kẹ́yìn ayé yín. Mo sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run, mo sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, mo sì sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Olódùmarè dóhun ẹ̀ mọ̀ nínú ayé yìí. Ẹ ní ṣòfò. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá fi owó, tẹ́ fohùn ìní yín, tẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́, tí olóyìnbó ń pè ní sọ̀pọ́ọ̀tì, Olódùmarè yóò máa bá ń sọ̀pọ́ọ̀tì yín. Nǹkan míì tún bọ̀ tá a tún ṣe o, tó lágbára, ẹ̀yin máa múra lẹ̀. Ọfà yìí ò ní bà wá tọmọtọmọ. Ẹni bá sọ pé a ò ní dé, àwọn irú wọn báyìí la ò ní dé bá, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Bọ̀dá mi Gbénga, mo máa wà lórí ètò. Ṣé ń pè tí n bá parí ètò? Màá pè yín tí n bá ti parí ètò. All right, ẹ ṣeun. Mi ò ní tiẹ̀ pẹ́ parí lénìí. Kíní kan ni ó ń ṣe mí ń kàyéfì. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ ti rí nǹkan tí mo rí o. Ẹ jọ̀ọ́, ó pẹ́ tá a ti ń sọ wípé kíní kan ni ó pa Nàìjíríà. Bí Nàìjíríà ò bá lu kíní ọ̀hún pa, yóò padà gbẹ̀mí Nàìjíríà ni. Ẹ bá ń pín ètò yìí. Bí wọn ò bá tètè ya ṣe nísìnyí, wọ́n ń kógun bọ̀. Nígbà kan mo wá sórí ètò, mo sá wá kìtìkìtì ní. Mo wà nínú ìpàdé kan pẹ̀lú retired naval officer kan nílùú Amẹ́ríkà ń bí báyìí. Ìgbà máa débẹ̀, mo rí àwọn méjì kan. Ìkan ọmọ Fúlàní, tẹ́ lè mọ̀ pé Fúlàní ni. Ìkan sì jẹ́ ọmọ Ethiopia.
tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé, tẹ́ ẹ bá rántí, tẹ́ ẹ bá gbàgbé. Àwọn tí ń fọkàn bá mi lọ, wọ́n mọ̀ pé èmi òun ìrántí ò lọ́mọ nú. Bàbá yìí ò sọ fún mi wípé àwọn kan ń bẹ tá a jọ pàdé, ṣùgbọ́n bó ti jẹ́ rí nù. Ṣùgbọ́n eléyìí tó jẹ́ ọmọ Fúlàní yẹn tó ti wà civilized tó ti ń bẹ l'Amẹ́ríkà bí ó sọ àwọn gbólóhùn abàmì kan tí mo sì sọ fún wa ńjọ́ náà lọ́hùn-ún. Ṣáà gbàgbé o. Mo mọ̀ pé àwọn tó ní làákàyè, àwọn tí wọ́n fẹ́ kí nǹkan dá, wọn ò ní gbàgbé láéláé bó ti wù ú mọ́. Mo bá sọ fún wa pé báyìí kàṣà báyìí káwòdì, ohun tí wọ́n fẹ́ kó lẹ̀ rèé o. Kí Yorùbá ó máa para wọn, kí wọ́n máa ṣára wọn, kí tó fi dà, kí wọ́n máa para wọn nípakúpa. Èyí tí wọ́n fẹ́ dálẹ̀ láàrin wa nù. Bí wọ́n ti dá a lẹ̀ ní Middle East tó sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí ń ṣe sọ fún yín. Ọmọkùnrin wá tú àwọn àṣírí kan tí mo sọ pé n ò lè sọ gbogbo ẹ̀ tán lórí agbágbé ìgbà náà lọ. Ẹ̀yin èèyàn, béèyàn bá ń bẹ ìlú òyìnbó tó lóun ti escape, escape o, escape nǹkan kan pa èmi pẹ̀lú escape nǹkan kan. Nǹkan ń bẹ o. Wàhálà tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí, ń tó sì dálẹ̀ rèé. Tó yẹ ńgbà tọmọ yín ń bẹ níbẹ̀ ní ìsìn, kẹ́ ẹ kó pàgbà, kẹ́ ẹ kó pátíyẹ́, kẹ́ ẹ kó bò ó, kẹ́ ẹ ní ó yá dandan ni o, dandan ta idán. A gbọ́dọ̀ pààrọ̀ nǹkan búkú yìí ni. Àwọn èèyàn ti kígbe tó pọ̀. Kẹ́ ẹ wá gbàgbé wípé èmi ni ti Paul o, èmi ni ti Apollo, kíní kan ò dáa o. In tó bá yé ìlú yẹn jẹ́, in tó dẹ̀ máa pa lélẹ́yìí. This nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. Every crime is local. And the solution to every crime is local. The earlier that senators in Nigeria summoned the courage to say, we should not continue to deceive ourselves. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution
as only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. Every crime is local. And the solution to every crime is local. The earlier that senators in Nigeria summon the courage to say, we should not continue to deceive ourselves. Mo mama jẹ́ kí fọ́nrán yìí ó lọ lẹ́ẹ̀mejì. Ọdún wo lẹ́rò wípé bàbá yìí ti yọ sí bọ̀m̀bọ̀ tó sọ̀rọ̀ yìí? Mo kí yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ mi. Ó dèwọ̀ ikú ò ní darapọ̀ mọ́ yín tọmọtọmọ. Ẹ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ yín sí o. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ aya ò ní kú mọ́ yín lábẹ́. Mr. Gbénga Adéwálé, àwọn yúùtù tó dáńtọ́, mo kí yín, mo kí bàbá mi Òkúnnúgà, àwọn orúkọ Ogun State ni bàbá yẹn máa jẹ́. Ṣọmọ Ogun State yín ní ìsà. Àwọn orúkọ original. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ lè wá sórí ètò mi mọ́ torí mọ̀ pé wọn ò ní lè kọ́mẹ̀ntì, wọ́n fẹ́ máa dọ́gbọ́n gbọ́ nǹkan tí ń sọ lábẹ́ ilẹ̀. Ẹ kọ́mẹ̀ntì, ẹ jẹ́ ń kí yín, ẹ jẹ́ ń recognize yín, ọmọ Yorùbá ni yín. Now, ilẹ̀ Nàìjíríà, Bọ́lá Ahmed Tinubu, olóríire, ẹni tó jàjàbọ́, kò ṣe yẹ jìbìtì ló lò bẹ́ẹ̀ kíní ká Ọlọ́run ò bá mo mọ̀ bẹ́ẹ̀, mo mọ̀ pé ọmọ Ogun State Òkúnnúgà, mo torí mo náà rẹ̀ kan gbà náà lọ́hùn. Bàbá yẹn dà pọ̀. A gbé ọkọ̀ láti ìlú Èkó, a wá bá mi lóńdó, a wá bá mi ṣe àjọ̀dún. Àwọn èèyàn dáadáa, kábíyèsí, Ọlọ́run jẹ́ ká bó lóríire pàdé lọ́dún yìí. Olóríire lẹ́ẹ̀bá pàdé o, gbogbo lórí burúkú tí ń bẹ láyé wa Ọlọ́run á bá wọn lé wọn jù nù o. Now, ọdún wo ni bàbá yìí ti sọ ọ̀rọ̀ yìí jáde? Constitution yìí, Bọ́lá Ahmed Tinubu, gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ papọ̀, mo jẹ́rìí rẹ̀, ó ṣe ó mú constitution yìí ó rè ń pa nítorí pé ogun bọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá. Ìpàdé tí mo wá ṣe níbí nígbà náà lọ ní Washington yẹn, òun ló fa fídíò tí mo fẹ́ fi hàn yín. Wàhálà ń bọ̀, ẹ wòran o. New threats to Nigeria's peace. Fellow citizens of the Federal Republic of Nigeria, we, a group of concerned citizens of the Federal Republic of Nigeria, wish to draw the attention of the country to a volatile declaration read out at the Freedom Park in Ojota, Lagos State on 21st October 2023 by Professor Isa Maishanu of the Usman Dan Fodio University, Sokoto. The declaration was essentially a resolution of the Organization of Islamic Cooperation, OIC, adopted at a meeting held in Saudi Arabia on the same day, 21st October 2023. As observed from the video, Professor Maishanu was reading from his cell phone, suggesting that the document had been received over the internet. While we agree that Professor Maishanu and the various groups he represented
have a freedom of expression. We urge caution in the exercise of that freedom, especially ensuring that the Constitution of the Federal Republic of Nigeria is not breached. It amounts to a violation of the Constitution for any individual or groups of individuals to seek to draw Nigeria into an international conflict based on religious affiliations. That the resolution read by Professor Maishanu at Freedom Park was from the OIC should have cautioned the respected professor from calling on the federal government to take sides with one party in a conflict that has assumed an evident religious posture. It is in the open that Arab nations generally support Hamas based clearly on religious affiliations, which is why the OIC met on the issue and produced their resolution. We are compelled to state that based on Section 10 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, which states that, and I quote, "The government of the federation or of a state shall not adopt any religion as state religion." The resolution of the OIC is not binding on Nigeria, on its people, or on its government. Nigeria is not a theocratic state, and no attempt should be made to create that impression. According to our laws, religion is personal. Section 38, paragraph 1 of the 1999 Constitution as amended guarantees the freedom of religious convictions for its citizens. We are surprised that the group represented by the professor, who traveled all the way from Sokoto to Lagos for the purpose of the declaration, expresses horror at the genocide taking place in faraway Palestine, yet has been curiously silent all these years at the greater horror of a genocide being perpetrated by insurgents against Nigerians in states such as Borno, Adamawa, Benue, Taraba, Plateau, and Kaduna, against the Hausa people and other minorities. Thousands upon thousands of those people have been murdered by bandits, yet there has not been one protest from Professor Maishanu's group. Charity, they say, begins at home. How come the charity of this group is starting in Palestine? Are Palestinian lives more precious than Nigerian lives? We wish to alert southern Nigeria, particularly the Yoruba people of the southwest, to beware of religious irredentists sneaking into the region to ferment their intolerance. The Yoruba people will usually say that they do not adopt religion with insanity. The mishandling of religion in certain parts of Nigeria, which has had disastrous consequences, should not be imported into Yoruba land or anywhere else in the country. We kindly implore Afenifere, the respected leadership group of the Yoruba people, and other community leaders in Nigeria to take note of what is going on. This issue should not be taken lightly. The group that organized the declaration has its roots in Sokoto. They did not stop in Kano to make the declaration. They bypassed Kaduna, went past the Federal Capital Territory of Abuja before making a landfall in Lagos. To also strongly urge the federal government of Nigeria to promptly redefine its existing international and diplomatic alliances in line with their private religious position.
Such declarations should be interrogated to expose their real intention. May we ask, what is being cooked for Nigerians? The Yorubas will rightly say that they do not mix religion with insanity. In Yoruba land, the constitution is upheld. The society is commendably free from religious intolerance. Many families and family extensions there have Christians, Muslims, and traditionalists. Should descendants of Oduduwa now begin to kill one another over religious differences? Should the Benis take up arms against the Igbos or the Biroms against the Sekiris? We wish to remind Nigerians that every effort must be made to douse the fire of religious extremism in the country. The horrors that Nigeria has witnessed since 2009, when insurgency started, should be eliminated rather than promoted. All religious irredentists bent on violating the Constitution should be called to order. The federal government should treat as an act of treason every violation of Section 10 and Section 38, Paragraph 1 of the Constitution. On the issue of the Israel-Hamas conflict, the government and the people of Nigeria are neutral. I say it again, on the issue of the Israel-Hamas conflict, the government and the people of Nigeria are neutral. That was clear in the message that the federal government sent to the global community and to the parties in the conflict. No section of Nigeria is more Nigerian than all the others. Nigerians are still watching very keenly. God bless. Mi ìfẹ́ gbọ́ God bless yẹn. Èpè ló máa ń dà sórí orílẹ̀-èdè yẹn torí pé Ọlọ́run ò dá Nàìjíríà. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa sọ pé ńbo náà ti rí i. Ṣé rí àwọn there is a lot of things tí wọ́n ń ṣe lábẹ́ ilẹ̀. Now, ṣé ó yẹ kí irú Nàìjíríà yẹn kí ìjọba kó fojú fo ẹni tó fi Kánò sílẹ̀, ó fi Àbújá sílẹ̀, ó fi àwọn ìlú wọ̀nyẹn sílẹ̀, ó dẹ̀ ń bọ̀ ní Yorùbá land. Wọ́n wá ń declare nǹkan tán sọ yìí. Ṣé Yorùbá land ló ti yẹ kán sọ? Ẹ ṣe yẹn léní. Ó lè jẹ́ Mùsùlùmí Yorùbá. Ihun tó jẹ́ láti jẹ́ Mùsùlùmí kò yẹ kó ba nǹkan tó jẹ́ ìran rẹ jẹ́, kó bèdè jẹ́, kó ba àṣà ẹ jẹ́. Ihun tó jẹ́ to be a Christian àbí tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, ihun tó gbà tó dáyé ná fún ẹ lẹ́sìn. Àwọn nǹkan kankan wà tó jẹ́ àṣà tó gbé wá láti ọ̀run. So bẹ́ẹ̀ bí n bá sọ̀rọ̀ nísìnyí, ẹlòmíì ó máa sọ pé torí pé ó ti jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì ni èmi fún ara mi wo bí èmi fún ara mi tí mi ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, bàbá I'm a blooded Muslim ni mí. Mi ò dẹ̀ ever ń takò torí mo lọ́rẹ̀ẹ́ Mùsùlùmí tó jẹ́ wípé èmi mo donate ẹ̀jẹ̀ fúngbà tó ń ṣe dialysis tí mo tún drive ẹ lọ. Náwọn àwọn Mùsùlùmí tí Yorùbá lèmi ń sọ. So tí wọ́n bá ń sọ wípé àwọn Mùsùlùmí tó fẹ́ bà nǹkan jẹ́, tí mo ti gbọ́ tí mo ṣèpàdé pẹ̀lú retired naval officer pẹ̀lú àwọn kan bíbá ẹ̀ tán sọ pé nǹkan kan ń bọ̀, òun náà lẹ rí yìí tí mò ń sọ yìí tí mo tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ yìí. Now mo tún wá go extra mile láti ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ́wọ́ yìí. Mo kí ìyá mi Rísí. Ṣé Rísí Kàtù ni ẹ máa pókọ Yorùbá dáadáa? Rísí owó, Rísí ọlá, Rísí ẹ̀yẹ, Rísí something. Ẹ máa pè dà. Wàsíù Àyìndé mo kí i dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni ìlú yẹn ò lè work. Ẹ jẹ́ kí n gbé nǹkan tí Wàsíù Àyìndé kọ síta. Now, ẹ jẹ́ kí n share nǹkan kankan pẹ̀lú wa. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí nǹkan tí mi ń sọ yìí. Okay, good. Here we go. Let me see. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Kí ni bàbá?
mo fẹ́ ká rí nǹkan yẹn dáadáa. Good. Mr. Gbénga tẹ́ ẹ bá ṣì wà ń bẹ̀ sà, ẹ jọ̀ọ́ ṣe rí kinní tí mo ṣíà pẹ̀lú wa yìí, Mr. Gbénga, ẹ̀yin UK lẹ́yìn wà sà, bóyá wẹ́bsáìtì yìí bóyá kì í ṣe ti UK, bóyá ti UK dẹ̀ ni, ẹ bá wa wò lọ́dọ̀ yín sà, nítorí pé wẹ́bsáìtì United Kingdom gangan ni gov.uk, wẹ́bsáìtì gọ́ọ̀mẹ̀ntì United Kingdom lélẹ̀. Now question tí mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa ni wípé kí ni Nàìjíríà wá dé tí Foreign Secretary Committee to work closely with Islamic State on Israel Gaza crisis at Lancaster House meeting. Now, one in the Foreign Secretary hosted a delegate of foreign minister from Arab and Islamic country. Ṣé Nàìjíríà ṣé ó jẹ́ Islamic country? Ẹ lọ wo constitution yẹn tí mo sọ pé constitution yẹn ló máa dógun lẹ́nu yẹn. Àwọn UK, àwọn United Kingdom tó ti jẹ́ ọ̀tá ayérayé wa, tó ti jẹ́ ọ̀tá gbogbo ìlú, wọ́n dẹ̀ fẹ́ bayé ìlú yẹn jẹ́. Torí wọ́n mọ̀ pé tá a bá bẹ̀ sí ń pa ara wa, àwọn á wá máa kó nǹkan lọ ni. Àṣírí tó wà ń bẹ̀ mò ń sọ fún yín, òun lélẹ́yìí, ẹ lọ kà á. Mo máa fi líǹkì yẹn, màá fi sí inú abẹ́ program tí mò ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Ẹ jẹ́ kí n send ẹ̀ jáde. Ẹ jẹ́ kí n send ẹ̀ jáde. Kẹ́ ẹ lọ ka itú tí United Kingdom fẹ́ wá pa nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n fẹ́ pa wá run, nítorí pé àṣírí ti tú sí mi lọ́wọ́ ní nǹkan bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn. Kán tó ja ogun yìí, wọ́n ti mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ ja ogun, wọ́n ti mọṣẹ́ ibi tí wọ́n fẹ́ ṣe. Ẹ̀yin lẹ́ ẹ mọ̀, ẹ̀yin lẹ́ ń wò wípé kò sí nǹkan kan, kò sọ̀rọ̀, kò ṣe gbá kan, ọ̀rọ̀ ń bẹ. Ẹ má máa sọ pé kò sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ pọ̀. Mo ti fi líǹkì yẹn, Mr. Gbénga Adéwálé, wọ́n ti ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ mi o. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ní tí mo sọ ìgẹ́lẹ́ ló ṣe rí. Mo ti fi líǹkì yẹn sí orí YouTube yẹn. A lè wò ó mbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n tún ṣe báyìí, kí n tún fi sí let me do it this way again. Màá fi sí description ní orí YouTube again. Ẹ rí mbẹ̀. Mo ti fi síbẹ̀. Ẹ rí mbẹ̀ ń sìn. So kẹ́ ẹ lọ wo nǹkan tí mi ń sọ. Kẹ́ ẹ lọ kà á, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ kà á, nítorí àkókò mi ò fẹ́ pẹ́. Nítorí àkókò mi ò fẹ́ pẹ́. Òun lẹ̀ ń wò yìí, òun ni. Wọ́n lọ ní Nàìjíríà tó lọ sọ tí Nàìjíríà sọ pé Islamic nation lòun. Bí wọ́n ṣe ń ba tọkùnrin wèrè má ṣàǹfààní yẹn ti ìlú Fúlàní wá tó wá ń kàkàkùkà ní Freedom Park Gani Fáwẹ́hìnmí, ẹ̀yin tó dóró wọn dé àsàn, dóró wọn dá bú náà wọn. Ẹ̀hán fẹ́ kó wàhálà alẹ̀ ní alẹ́ Yorùbá, yóò hàn dẹ̀ pa oró wọn, à ń gbọ́ àwọn oró wọn. Nǹkan tí Mr. Gbénga sọ nìyẹn. Ó ní wọ́n ní it is the legit UK website. Ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ wá dálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nígbà tí èmi ń dàgbà. Ìyá wọ́n á lọ Catholic. Bàbá ìyá wọ́n lè bọ Ògún tí mo mọ̀, tí ì ṣe pé wọ́n fi ṣe kinní fún mi. Irú èmi ní ìsìn òjò lè mi, wọ́n sì bọ Ògún fún mi. Adẹ̀jẹ́ mùsùlùmí ńgbà yẹn, wọ́n bọ Ògún fèmí. So now tẹ́nìkan bá wá yọ tí bọ́ńbọ́ tó bá sọ wípé n tí èmi ń sọ yìí wípé kò rí bẹ́ẹ̀, èmi ò ní bá yín wọn ọmọ èèrà tí ò lọ́mọ nú. Mo ń láti sọ òótọ́, nítorí pé ọ̀pálábá níwájú kò mọ̀ lẹ́yìn ọrùn. Wàhálà ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí wàhálà yẹn kó wa ní pápámára ni. Nítorí náà ńkọ́, kí la wá ń sọ? Ẹ jẹ́ kí a kígbe Bọ́lá Ahmed Tinubu síta. Ohun tí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ lélẹ́yìí, ẹlẹ́yìn ń ṣe ìjọba Kìrìsìtẹ́nì àwa, right? Wọ́n á wá fi Bíbélì, wọ́n á fi búra
ṣé kìrìsìtẹ́nì ni ẹ ó ní kìrìsìtẹ́nì lòun kíníkan lòun á débẹ̀ á kẹ̀yìn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó gbàgbọ́ gbogbo owó tó yẹ ká yé ọ̀run ànàjẹ mùsùlùmí á wábẹ̀ ẹ tún wá ní christian muslim ò tẹ́yìn lọ́rùn ẹ ní kí muslim wá ẹ wá kúkú fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú ẹ ba ayé ìlú yẹn jẹ́ pátápátá ẹnìkan wá lòun fi mọ́ fọ́rin tó máa pa tó máa tí plane ẹ máa já lójijì tó máa forí ẹ gbé ọ̀ràn ẹ tó ń plan yẹn tó ẹ fẹ́ da ilẹ̀ Yorùbá rú ẹ wá ní ẹ fẹ́ ṣe Islamic nation ẹ fẹ́ kó wàhálà sílẹ̀ nílùú the best way ni wípé kóníkálùkù máa lọ kóníkálùkù lọ máa ṣe tiẹ̀ ẹ ò sọ pé ká ẹ má ṣe Islamic nation ẹ má wàá dalẹ̀ Yorùbá rú ẹ fẹ́ kó gúnlẹ̀ láàrin wa ni àti ìjagun gan ayé ò rọrùn àwọn tó dẹ̀ jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ ẹ dákẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńláńlá bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa Adébóyè mi ò ní ṣaláìpò kọyín ẹ pẹ̀lú àwọn tá a wò táwa náà fi yí padà sí Kristẹni ẹ fẹ́ bà ayé ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ bàbá Adébóyè ẹ fẹ́ destroy ìlú yìí ẹ dákẹ́ àtòyédèpò ẹ dákẹ́ síbẹ̀ yẹn ẹ lè challenge constitution ìbànújẹ́ tó ń gbé yín tó pé rí pé constitution yẹn ó ń fún yín lówó ó ń fún yín ní jíjẹ ẹ̀yin tó ń kí àwọn ọmọ yín mọ́ general overseer ẹ ti tó gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ kẹ́ ẹ tó lọ kálàbárí bá wí bí iṣẹ́ wọn tó ń kó owó tó yẹ kán fi jẹun tó ń kó wá síbẹ̀ yẹn ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé gbogbo ilé tẹ̀ ń ṣe yìí at the end of the day ẹsẹ̀ mẹ́fà òun ni gbogbo ẹ pín sí ẹ wá ń ba ayé jẹ́ ẹ wá ń bọ̀ ọ̀run ṣe jẹ́ ẹlẹ́yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwa tá a pera wa ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwa gan la wá ń da gbogbo ẹ̀rú nísìnyí ẹ fẹ́ kógun lẹ̀ nílùú yìí kì í tiẹ̀ ṣe pé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ogun yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ wo nǹkan tán ṣe síta ní Ọlọ́run ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ogun yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó yẹ kí wọ́n dúró pátápátá nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó yẹ kí wọ́n jẹ́ ọmọ gidi nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti wá di kànáńjàngbọ́n ẹ wòran ọmọ 17 years lélẹ́yìí o. àwọn ọmọdé márùn-ún tó jí gbé. ọmọdékùnrin ọmọ ọdún 17 kan Samuel Otu ló ti ń ṣẹ́jú pé ó lákòlò àwọn sọ́jà ilé wa tí wọ́n fọwọ́ ṣìkún òfin mú lásìkò tó fẹ́ dọ́gbọ́n kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n jí gbé ọmọ ìrìnsẹ̀ márùn-ún ló fẹ́ kó sọdá lọ sílùú òdìkejì níbi tí wọ́n ti ń ra àwọn ọmọ náà lọ́wọ́ rẹ̀ tọwọ́ pálábá rẹ̀ fi ségi. kọ̀mándà àwọn ọmọ ogun ilé wa kan Major General Sunday Igbohomihe tó jẹ́ adarí ikọ̀ ológun ajàbíìjì tí wọ́n ń pè ní Operation Wheel Strike. OPWS tí wọ́n ṣe kò kárí ètò ààbò ìpínlẹ̀ Benue, Nasarawa àti Taraba ló ṣe àfihàn afurasí ọ̀daràn tọ́wọ́tẹ̀ ọ̀hún lọ́jọ́bọ̀ tọ́sídẹ̀ẹ́ ọjọ́ 23 oṣù kọkànlá yìí lólú iléeṣẹ́ ikọ̀ OPWS tó wà níléeṣẹ́ àwọn ọmọ ogun òfurufú nílùú Makurdi ìpínlẹ̀ Benue. wọ́n ní afurasí ọ̀daràn ọ̀hún jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Akwa Ibom àmọ́ iṣẹ́ burúkú tóun máa ń ṣe ní tiẹ̀ ni pé ó máa ń fọgbọ́n tán àwọn ògo wẹrẹ àdúgbò kúrò lákàtà àwọn òbí wọn tàbí kó lọ rẹ́bù àwọn màjíṣíàn ọ̀hún lásìkò tí wọ́n bá ń lọ iléèwé ni yóò bá jí wọn gbé sá lọ. ọ̀gágun Sunday ní lógúnjọ́ oṣù kọkànlá yìí ní nǹkan bíi aago 6 alẹ́ ọwọ́ ikọ̀ àwọn ọmọ ogun wá tẹ ajínigbé ṣòwò ẹrú kan Samuel Otu ọmọ ọdún 17 lásìkò tó fẹ́ kó àwọn ògo wẹrẹ 5 kan ọmọdékùnrin 2 àti ọmọdébìnrin 3 wọ mọ́tò ní gáréèjì kan nílùú Láfíà níjọba ìbílẹ̀ Láfíà ìpínlẹ̀ Nasarawa. ẹni tó jẹ́ ọ̀gá afurasí yìí sá lọ gbàrà tó fura pé àwọn agbófinró ti ń bọ̀ lọ́ọ̀kan ó fi àwọn ọmọ náà sílẹ̀ sọ́dọ̀ Samuel taarimu yìí. orúkọ àwọn ọmọ náà bí wọ́n ṣe dárúkọ ara wọn fún wa ní Nasiru, Apinan, Nse Kariat, Izan àti Adnan. ọjọ́ orí wọn kò ju ọmọ ọdún 2 sí 5 péré lọ. nígbà tá a ṣèwádìí obìnrin kan tó ń jẹ́ Tina Nkechi nílùú Àbújá ló máa ń ra àwọn ọmọ náà lọ́wọ́ wọn ibẹ̀ ni wọ́n ń kó àwọn eléyìí lọ tákàrà fi tú sípò. bákan náà láfúrásì yìí jẹ́wọ́ pé abúlé Agwan Kabir níjọba ìbílẹ̀ Shendam nípínlẹ̀ Plateau lòun ti jí gbogbo àwọn ọmọdé 5 táwọn ń kó lọ Àbújá yìí gbé. ọ̀gágun Sunday láwọn ti fa àwọn ọmọ náà lé ọ̀gá àgbà àjọ NAPTIP ìyẹn National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons
tó gbógun ti fífèèyàn ṣòwò ẹrú nílẹ̀ wa kí wọ́n lè tètè ṣètò àti dá àwọn ọmọ ọlọ́mọ. dá ọmọ ọlọ́mọ padà síbi tán ti kó èyí tẹ́ ẹ rí nìyẹn òbítíbitì ọmọ ńgbà tán ti bímọ ìbíkúbí ìbí jàtijàti àwọn ọmọ wọn kàn bí wọn bí ìgbà téèyàn bí eṣinṣin ni and now we are in trouble. mo kí bàbá mi Peter Olúfúnmi níyì ojú òní tìyín ṣàlàáfíà lẹ́wà mo kí bàbá mi Bọ́lá Ládàjà bákan náà. bẹ́ẹ̀ ni exactly mo like nǹkan tí Mr. Gbenga sọ yìí. They are not preaching Islam, they are preaching Fulanization, extremism, expansion. In tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Yorùbá wà ní Muslim tá a jọjọ́ rẹ̀ tá a ti jọ ń jẹ tá a jọ mu tá a sì jọ sọ̀rọ̀ lánàá tó wá sọ́fíìsì mi a jọ discuss ọ̀rọ̀ yìí ó ní this is not whom we are. In tó ń ṣe nìyẹn o. òun ló dẹ̀ fa gbogbo nǹkan tẹ́ rí báyìí wọ́n wá fi ìyà wọ́n á fi pa àwọn èèyàn lórí wọ́n á fi ìyà pa àwọn èèyàn lórí so that wọ́n á lè wà subjected wọn ò ní lè rí nǹkan tó yẹ kí wọ́n dánú rò wọ́n á báyé àwọn upcoming generation wọ́n á báyé wọn jẹ́ wọ́n á destroy wọn. tí Yorùbá ò bá múra ẹ wo bísà gbogbo ohun tí ó máa ṣẹlẹ̀ nígbésí ayé wa òun leléyìí bí wọ́n ṣe máa kú sájò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Ladies and gentlemen, we're right here at the shelter in Mississauga, and all right, this is exactly the spot where a young man from Nigeria died last week Wednesday. Now you see the tent they were living in, you can see it all the way down there, and you just begin to imagine how are people expected to survive in this horrible condition with the current state of the weather. With the cold out here, I can tell you. Canada lele lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ń bí báyìí Canada ni àwọn ọmọ Nàìjíríà níbí yìí eléyìí ò kì í ṣe breaking news ọmọ Nàìjíríà kú sí ibi nínú òtútù lémi tí òtútù tèmi ò tó ti Canada ń bí báyìí mo tan heater ẹ wo àgbo gbígbóná ó ti tutù àgbo tí mo gbé dání àgbo tí mo mu láàárọ̀ yìí tí mo fi jónú torí àgbo lèmi máa ń mu láàárọ̀ kùtù ó ní ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí àgbo yẹ for the father pé mo tan heater ó ti tutù tẹ́ bá jáde mọ́tò ti gan tẹ́ bá fẹ́ ṣí mọ́tò ẹ mọ́ láti warm ẹ̀ for 20 minutes now kéèyàn wà nínú irú situation yìí kó lóun jápa ọmọ Yorùbá constitution yìí tẹ́ ẹ̀ bá pa ó máa pa gbogbo wa dànù ẹlòmíà ní ó ti ṣépè èpè kọ́ tá a bá pa gbogbo èèyàn ló máa ṣé kò èpè ti ṣẹ́ra ṣé constitution yìí ó máa pààyàn ẹjọ́ gbogbo àwọn tó ní skills tó ń wà educated ọ̀dọ́ ló dẹ̀ pọ̀jù nílẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mi bá yín sọ̀rọ̀ ṣé wọn ò máa sá kúrò lé èyí tó kú sí Mediterranean Sea èyí tó ń kú sí ọ̀nà èyí tó ń kú sínú igbó òun ló pọ̀jù nínú àwọn tó ń sọ pé wọ́n ń jápa yìí nígbà tí wọ́n bá dé ìlú tí wọ́n ń jápa lọ sí wọ́n á tún wá jápa sínú òtútù wọ́n á wá kú ẹlòmíín rò pé àwọn èèyàn gan sì ẹni Olúwa jẹ́ kó débẹ̀ wọ́n á bẹ̀ sí lọ sọ́dọ̀ babaláwo wọ́n á máa lọ sọ́dọ̀ aláàfáà wọ́n á máa lọ sọ́dọ̀ wòlíì àwọn yẹn á tún máa gbá wọn wọ́n ń béèrè pé níbo ni kí ni status ọmọ wọn tó tráfù àìmọye tó wà lẹ́wọ̀n tí mo máa ń lọ every month nílùú yìí tí mo máa lọ wọ àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀ ọmọ Yorùbá kún bẹ̀ ọmọ Ìgbò ṣe é kà àwọn ọmọ àtìláwí kẹ̀dẹ̀rẹ́ àrí wọn bẹ̀. They must stand 30 minutes outside of this cold, but yet human beings like you and I are living on these tents in these horrible conditions. I think it's about time that the African community come together and make our voices heard about this situation. It's about time. I'm here. Mike, put your phone. Yes, this is Pastor O.J. Agobo. Yes, can you say something, man of God? Yes. Unfortunately, it's disheartening to see a human being living under this condition.
This is what we'll be advocating for since the summer. And the unfortunate incident will try to prevent it happened, that somebody lost his life out here. And now we're calling on the federal government to facilitate the process. They did make a commitment to release some funding to assist the province to provide temporary accommodation for these individuals. And we don't know what has been done till now. We will be following up with the federal government, with the provincial government, and the city mayors to see what has been done, what is being done to address this situation. This is un-Canadian, this is inhumane, this is unacceptable for human beings. Please, all we call it, all Africans, all the black communities to come out. This is a fight we must all join hands to fight, to advocate for. This inhumane treatment to our community, people of our pigmentation is unacceptable. The time for action is now. Thank you. Thank you. Yeah, so ladies and this is just some, as bad as it is already, you know that it's going to get worse. The snows are not yet here. And I'm just trying to imagine how are these guys going to survive in this tent when the snow eventually comes. This is Team Stakeholder reporting live from the Lasso Iba Gate. There's been a groundnut oil tanker accident and oil has flooded the floor. The Yoruba market women and Hausa farmers are packing this oil to resell. Please do not buy groundnut. ṣe rí ibi tí Nàìjíríà tó wà subjected tí àwọn olóṣèlú yìí Bọ́lá Ahmed Tinubu Renew Hope ló pọ̀rọ̀ yìí o ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí constitution yìí o àwọn èèyàn bí ọmọ ẹ bí ìyàwó ẹ bí ọmọ ẹ àwọn náà lọ ń gbá ground. The virus will be doing Lasso itself for like the next couple of weeks. The oil is contaminated. It has mixed with fertilizers. It has mixed with atlas ìdé ní ìlú yẹn sìn groundnut oil. Sand, dust, and all manners of things. Diesel even. Do not buy groundnut oil, please. Share this with somebody. Do not buy groundnut oil. This is Team Stakeholder reporting from Lasso Gate. This is Team Stakeholder reporting live from the Lasso Iba Gate. There's been a groundnut oil tanker accident and oil has flooded the floor. wọ́n á lọ gba wọ́n á lọ máa tà á àbí wọ́n fẹ́ jẹ tó bá yá cancer oríṣiríṣi nítorí wípé constitution yẹn devolution of power is the answer to that country. It's either we like it or not. It's either we like it or not. Tí àwa tá a dẹ̀ jẹ́ Yorùbá tá a bá káwọ́ lẹ́rá mo ti wà ń lo ìbò mo ti ń jẹ kò sí tó kàn mí ó kàn ẹ́ ó jàgbó lọ́sà bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí ó kàn ẹ́ ó kàn mí ó kàn gbogbo wa ó ju àgbò lọ ó náà ni reverend tó yọ sí bọ́ńbọ́ tóun náà pariwo pé àwọn kan ẹ wà dé lẹ́wà sọ pé ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ máa gbàdúrà oṣó ni àjẹ́ ni fáyà ẹ ṣèjọrù mọ́jú ó bá dọjọ́ kejì nígbà tẹ́ bá débi iṣẹ́ kò sẹ́ni tó ń yọ yín lẹ́nu ẹni tó ń yọ yín lẹ́nu ẹni tẹ́ ẹ máa bẹ̀ tẹ́ máa dì láṣọ mú ni Bọ́lá Ahmed Tinubu nítorí pé agbára yẹn ó wà lọ́wọ́ Yorùbá báyìí tí Yorùbá ò bá dẹ̀ utilize ẹ̀ a jẹ́ wípé olóríburúkú.com ó máa Islamization yẹn máa padà bọ́ọ̀jì ni because after 4 or 8 years mo tẹ̀ ń sọ fún wa àwọn kan ní àwọn máa ń lo 8 years at night and with broom. Those ones are not your problems. The witches and wizards, they tell you travel at night or come in form of bat or owl. Those ones are not your problem. In Luke chapter 9, the Bible says Jesus gave them authority and power over all the devil. That means the okapatapata of all the devils and all his what? Followers. The witches and wizards in Nigeria, they are small devils. God has given you authority and power over the big one. How much? That one. And in Mark chapter 16, it says, nothing shall hurt you. You shall not be hurt. The witches and wizards I'm talking about, they are in the presidency, in the National Assembly, in the Senate, in government houses. They are civil servants. They are politicians. They are Hausas, Igbos, Yorubas. They are Catholics, Pentecostals, Protestants, Christians, Muslims.
Those are the witches and wizards that kill more people in Nigeria. In fact, the other witches, I don't even know whether they have killed anybody. But these particular witches or wizards I'm talking about, they are responsible for thousands of deaths. If you are giving money to do road, and you don't do the road, and somebody has accident because of bad road and die, what do you think you are? You are a witch. You have taken blood. You are giving money to equip hospitals. You refuse to build the hospital or even equip. And the medication or medical attention that would have saved somebody is not, and the person dies. What do you think you are? It's a witch. We have them all over the place. That in Nigeria, pensioners will be queuing to take their pension of 50,000. And they wait and wait until some will die. Because somebody doesn't want to push their file. Or somebody has swallowed the money meant for their pension. And you tell me you are a human being? No, you are a witch. Witch is sweet. You are a winch. Winch. And a huge one, a winch. Those are the ones you should be afraid of. Forget about these ones that some men of God tell you that. Those are not the ones. The witches and wizards that have killed destinies in Nigeria, they are presidents, governors, senators, members of House of Rep, civil servants, and contractors. Those are the ones that have killed. All these deliverance you are running about for people to release your destiny. Those who are holding your destiny, they are in Aso Rock. I am very serious about it. It's not the small witches, they say they are flying up and down. Those ones, they are looking for blood. If they don't see your blood, they will go and chop fruit and rest. You survive this kind of people in Nigeria, you should be happy. There's another set of witches and wizards, though, fake pastors and men of God. Those ones who have given people wrong pseudo-religious theories. They have destroyed marriages, bankrupted businesses, and made people to start thinking backward. They even block you from seeing where your real problem is coming. Men of God are coming to a family, and brother will become afraid of his own brother. Relatives will no longer eat their food. Before you even shake a relative, you remember what they told you, that they are transferring power. If you have survived all these forces, just know that Psalm 91 is working in your life. He said 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right. You, it will never approach, because his faithfulness is buckler and shield. He said your eyes have only to look to see how the wicked are repaid. He has given his angels charge over you to keep you in all your ways. It can also be Psalm 125. Those who put their trust in the Lord, they are like Mount Zion that cannot be shaken, that stands firm forever. And as the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people. Help me tell somebody, God has surrounded you. God has surrounded you. That is the reason you are alive today. And I pray that he'll continue to surround you all the days of your life. In Nigeria, our average life expectancy is very low. What is keeping us alive? Reverend. Ẹ̀yin pastor tẹ́ manipulate àwọn èèyàn. Tẹ́ wá darapọ̀ mọ́ wọn olóṣèlú. Judiciary Nigeria ti fall just because of that stupid constitution. Ẹ wo ìdájọ́ tó ṣẹlẹ̀, ṣé Kánò ni àbí Kaduna náà kò bẹ́ẹ̀. Ìntẹ́ wà nínú ìdájọ́, ìntẹ́ ẹ̀ka nínú ìdájọ́, certified copy, ó yàtọ̀ sí ìntẹ́ tó wà nínú ìwé, ìntẹ́ ẹ̀ka jáde tí gbogbo ayé fetí gbọ́, ó yàtọ̀. That ẹ jẹ́ mọ̀ pé nínú àwọn tó ka ìdájọ́ irọ́ yìí, wọ́n tún nominate wọn fún ṣé Supreme Court ni. Wàhálà ti wọ ìlú yẹ. Wàhálà ti wọ ìlú yẹ. Ohun tí èmi mọ̀ yìí pé ẹni bá mọ solution ẹ pè wọlé o. Kí ni solution? Tẹ́ ẹ mọ̀. Èmi ti sọ solution. Èmi ti sọ solution. Bẹ́ẹ̀ ni, bàbá mi Peter Olúwafúnniníyì, ẹ jẹ́ kí n kàn tẹ́ sọ yìí. Wọ́n máa ń like kéèyàn máa ní conversation kájọ máa interact lórí program. Kì í ṣe pé kéèyàn kàn dé kókan olùpamọ́ ibẹ̀ Ondo yóò lù mọ́ olùbó. Only the present government in Nigeria cannot help any citizen. They need to stand up for their right. Otherwise, ìyà wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Oh! Ẹ wo bàbá mi. In tó ti dánú ayé yín ò ní bàjẹ́. Ẹ ti wá, wọ́n wá sọ àwọn aráàlú òyìnbó. Èmi tèmi, mo ti já sí. Dollarization. Káwa ọmọ kówó wálẹ̀ yín ṣe.
owó tá òbítíbitì owó ni owó yìí ni owó yìí ni owó yìí ni ẹjọ ṣé ìwọ tí ń bá wọn sẹ ìwọ tí gbogbo ẹni tó bá pè ẹ send owó ebi ń pa àwọn ebi ò tí pa á kú ẹ̀yin ẹ fẹ́ dìde fún ara yín you just have to stand for yourself èmi kọ́ ni màá stand fún ẹ you need to stand up for yourself I am not the one to stand for you ọmọ ọlọ́mọ ò lè bẹ́ kò lè bẹ́ orí ìyá oníyàá o you need to stand for yourself gbogbo èèyàn gbúdọ̀ pariwo síta kì í ṣe pé ká wá sọ́ra wá dìdàkudà sí kinní no èyí tí mò ń ṣe ní ìsìn kò rọrùn mo mínísítà mọ́jú ni mo mínísítà mọ́júmọ́ ni oorun tí mo sùn kò tí ju 2 hours mo dẹ̀ tún máa wọnú meeting lọ nípa ti ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣé owó tán fún mi níbẹ̀ ni bàbá mi Olúwa fún mi níyì mo láìkì kan tẹ́ sọ yẹ mo láìkì kan tẹ́ sọ yìí ẹgbọ́n kan tẹ́ sọ ó ní èmi gan ti já bàbá bẹ́ẹ̀ ni èmi mo ti já bàjẹ́ ṣà kìnìkan gbà kan wo kan ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kúkú dàrú ká gbogbo ẹ̀ já dànù. Bàbá wa Ládọjà ẹ jẹ́ kí n gbé nǹkan tí bàbá wa Ládọjà sọ ẹni tó bá takò wọ́n because opinion oníkálukú a ò lè takò opinion oníkálukú bàbá wa Ládọjà ní let me expand it here kí n lè rí kà ó ní solution let us transform Yoruba nation into a political party ṣé ẹ gbà pẹ̀lú wọn àbí ẹ ò gbà pẹ̀lú wọn mo ní fídíò kan tí n bá rí fídíò inú mi á mọ̀ dùn o bóyá kẹ̀mí wá configure ẹ̀ á dùn mí o fídíò yẹn sọ nípa nǹkan tí bàbá Ládọjà sọ yìí oh my God ó dẹ̀ máa dùn mí o máa wà ó wù mí káwọn èèyàn rí fídíò yẹn àwọn South Africa wọ́n kó ara wọn jọ again new fídíò lélẹ́yìí ò kìí ṣe léyìí tí mo ṣó tẹ́lẹ̀ wọ́n wá bẹ̀ sí sọ pé gbogbo foreigner gbọ́dọ̀ lọ ẹ wí fàlejò kó lọ o ẹ ti ṣàṣàrà bàgbó ẹ wí fàlejò kó lọ o ẹ ti ṣàṣàrà bàgbó everywhere wàhálà wà lágbo ní ìjọ tí mo ti mọ̀ mo ti pe pastor ani ìkan lára àwọn Yorùbá Kingdom TV member pastor Olúbùnmi ní Island òru àná ni mo pè wọ́n gbà tí mo rí fídíò yìí torí ẹ̀rù bà mí wípé so Island ò ṣe wàhálà báyìí rí kẹ kí ló fà á Island wọ́n kó pátí yẹbo everybody pé ẹ kú Olúwa tẹ bá rí wàhálà tán kólẹ̀ ní Island báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ kì í ṣe kékeré o ìyẹn ní Dublin kì í ṣe kékeré o ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ fi fídíò yẹn kẹ́ ẹ rí kẹ́ ẹ má sọ pé bàbá yìí ń sọ kínní ni ẹ wí fàlejò kó lọ àwa Yorùbá a ti wà tolerance ju tolerance wa ó ti kó bá wa gédégbé we are in trouble now we are in trouble òmùlẹ̀ ẹ ògbé fún Fúlàní ògbé fọmọ àjòkúta mọ́mú mi àwọn ẹyin tó bá ẹ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ kò Yorùbá kankan ò bá ẹ ṣiṣẹ́ gbà kan àwo kan ìkòkò bàbá àṣàṣù ó tán báyìí ṣe rí ẹlòmíì ilé bàbá ẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ sọ pé ta ló ń gbé ń bẹ̀. Yeah, this is the life we are here in Europe. This morning, I'm on my way to work. I lecture at Whitehall Institute of Further Education. Yesterday, there was a riot here in Dublin where every foreigner is being attacked for being a dependent to their government. As you can see, life is not easy here.
ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. You see this, I'm going to show you something now. You see this a military, they call it Luas here. You see all these burnt vehicle. Let me just take you around. These are burnt vehicle here. You see they set fire on this vehicle here. You can see they are trying to take it away. It is really terrible. We just have to try and run for our dear life. You can see everywhere is a bit dangerous now for a black man like me to be here. I'm trying to find a way out before I get killed by all these angry protesters who don't want to see a black man here in Dublin. You can see police here. They try to protect us, but they can only do a little because many of the police vehicles were burnt yesterday. Whether I will find my way to work this morning, I'm not sure. You can see all these vehicles are burnt, so actually they are trying to move it out of the way. I've never seen anything like this in my life, where a foreigner is being attacked. I've been in Dublin I've been in Ireland for some time now. I have not experienced this before in my life. It is really terrible because here, as a lecturer, I'm doing well for the community. It is a shame that our government is so bad that we end up here. And I studied in this country. I did my undergraduate and postgraduate here. Now I now lecture at the institute. You can see this is a tree burnt to ashes. You can see it here. You see the tree? It's completely ruined by angry protesters who doesn't want to set eyes on foreigners. These are the people who sleep all day, all night, who don't want to do anything with their life. They are blaming their failure on people who simply come down to this place or who came down to Ireland to work, to assist their country. It is a shame that my country is so terrible that it is not adaptable for any human being, that we all have to end up here in foreign land where we face discrimination, abuse of all levels every day of our life. And the little money you make here, you still have to pay your rent, pay your mortgage if you buy a house. Sometimes you have to pay for your insurance, you have to pay for your road tax and all sorts of things. And the little money that is left with you is being sent to Nigeria, for instance, to make a small place for yourself, where you also see angry mob in Nigeria who claim to be your family member, slaughtering you, stealing money from you. If you speak, if you talk about it, now they take your name to one kind useless native doctor who will now be plotting to kill you simply because you just speak out. Kì í ṣe native doctor nìkan so that they don't mórúkọ ẹ lọ bàbá mi tó ń sọ̀rọ̀ yìí títí kan àwọn wòlíì àtàfáà native doctor gan ò ṣe iṣẹ́ ibi táwọn àfáà àti wòlíì ń ṣe. Kì í ṣe native doctor nìkan bàbá tó ń sọ̀rọ̀ láti Ireland yẹn, iṣẹ́ ibi táwọn wòlíì gan ń ṣe àti àwọn àfáà yẹn pọ̀. You just speak out, so that they don't take your money back. One have to be careful. Whichever way you look at it, it is terrible life. Life is terrible. You can see the damage done by the angry protesters. The number of people killed is yet unknown. We just watch on and see if there's any news on that. I understand that many people were injured, and even it's a risk, for me to be here now. I'm quite scared now. Don't know what to do because it's dangerous. It's dangerous. I'm proud of myself, really proud of myself, because I'm a lecturer here in Dublin. I'm not ashamed of that.
I studied so hard here to be in this position. Someone who wants to kill me for doing that will be responsible for that. It's not easy, you know. I just have to bring this video because everywhere is quiet. Island nìyẹn. It's empty. Island, Dublin, ibẹ̀ làwọn èèyàn kan gan sọ pé òtútù jù pé kò sí wàhálà ńbẹ̀ pé àlàáfíà ló wà ńbẹ̀ pé kinní kan ìgbà kan wo kan táwọn kan múùfù lọ síbẹ̀ ńgbà kan. Àwọn ti sọ pé káwọn ẹ máa lọ ìlú yín. South Africa tó jẹ́ pé òun àwọn Nàìjíríà sì fi ń gbéga tán fi ń gbéra ó yá ẹ máa lọ ìlú yín. Níbo lẹ wá fẹ́ fojú sí? Ìlú tiwa ilẹ̀ wa a ní gbogbo nǹkan tó yẹ ká ní. Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ jọ̀ọ́ irú àwọn programs wọ̀nyí tá a fi ń pe bàbá wa yìí ó ní kẹ́ ẹ máa bá wa sẹ́ndì síta àwọn tó kó tira tán jí owó tán jí gbogbo ẹ̀ tán ẹ wo iye òbítíbitì tó fi ń ra richard card tó fi ń mu ògógóró ní ìlú Èkó irú ìlú yẹn ló lè ṣiṣẹ́ ni owó tó fi ń jẹun nìkan tẹ́ ẹ máa sọ pé owó àlejò ṣíṣe millions ẹjọ́ ṣé ìlú nìyẹn ṣé ìlú ṣé òun nìyẹn Ọlọ́run o wàhálà ìlú yẹ ẹ jẹ́ ká sọ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu àwa ti mọ wàhálà ìlú yẹ a ti mọ ìṣòro ìlú yẹ yìí tá a dẹ̀ lè ṣe sí is the devolution of power simple as ABC àwọn tó dẹ̀ wà ní National Assembly yìí ọwọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ká wọn ẹ jẹ́ kán ṣe é o. This nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. Every crime is local. And the solution to every crime is local. The earlier that senators in Nigeria summon the courage to say, we should not continue to deceive ourselves. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently,
that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. Every crime is local. And the solution to every crime is local. The earlier that senators in Nigeria summon the courage to say, we should not continue to deceive ourselves. Hey, sorry sir. Ohun tí mo sọ, màá tún sọ. Okay, bàbá wa Òkúnúgà, wọ́n sọ̀pọ̀tì bàbá wa Ládọjà o. Wọ́n ti sọ̀pọ̀tì bàbá wa Ládọjà. Campaign yín, wọ́n láwọn lè defend ẹ̀ anywhere. Now, mo dúpẹ́ bàbá mi Adéṣínà. Now, constitution tí mò ń sọ yẹn, mo ní ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí gbogbo Yorùbá ká gbìyànjú, bó jẹ́ voice note, bó jẹ́ ká ṣe sticker, bó jẹ́ ká máa pínwé kiri, ẹ jẹ́ ká wá nǹkan kan ṣe, ẹ jẹ́ ká fàdúrà ran Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́wọ́. Tí ò bá rí ṣe báyìí, tó ń gbìyànjú wípé ohun tí mo sọ ń gbà mo meet ni mo tún sọ yẹn, tó ń gbìyànjú wípé 8 years òfútù fẹ́ tẹni, kí lorúkọ ẹ̀, Ẹbọra Òwúṣe ó fẹ́ẹ̀lì o, nítorí pé constitution yẹn òun ló kọ́. Ẹbọra Òwúṣe wá ń regret sí kò kàn lè sọ wípé ó ṣẹ̀ wá sọ pé democracy tí òyìnbó fún wa wípé kì í ṣòun ló yẹ ká ní. Ó dẹ̀ wà ń bẹ̀, ó dẹ̀ wọn àti Bill Clinton bọ́n ṣe lẹ̀pọ̀ léléyìí, kò rí nǹkan kan ṣe o, ó wà ń bẹ̀, ó ń gbádùn gbà yẹn. Tí n bá fi picture Ẹbọra Òwú hàn wá báyìí, ó ti stream báyé ṣe rí nìyẹn. Ṣùgbọ́n èmi àti yín tá a ṣe légungun, ẹ jọ̀ọ́, ohunkóhun tó o bá lè ṣe, ẹ pé àwọn tó ń print ìwé. Mo tiẹ̀ fẹ́ bẹ̀ wá, àwọn tá a bá gbọ́ program yìí, ẹ lè fi voice note ránṣẹ́ sí mi, ẹ jẹ́ kémi àti àwọn márùn kan, ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ ká ṣe flyers wípé we just have to trash this constitution. Àwọn nǹkan kéékèèké yìí ó máa padà dé ọ̀dọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Mo wá sọ pé Tinubu ò ní kú kò ní rùn. Mo ní Jonathan gbìyànjú ẹ̀ 8 years tó ń lé, òun ló kóbá, ó gbògógóró, ó yẹ kó lè, ó ti gbé conference yẹn, ó ti gbé dìde, ṣùgbọ́n kò ṣàṣeyọrí ẹ̀. Constitution 1999 yẹn ó máa destroy ilẹ̀ Yorùbá sí ni. Mo bẹ̀ wá, ohunkóhun tó o bá ní, bó o bá dẹ̀ ń fẹ́ ẹni tó lè ṣe printing, bó o bá lè print 500, a ní printer lọ́wọ́, ẹ jọ̀ọ́, a gbọ́dọ̀ ṣẹ́gun yìí. Àjàṣẹ́tẹ̀lẹ́ ká fi ṣe, àjàyọrí ni ká fi ṣe. Ẹ má fi ilẹ̀ sí ọwọ́ àwọn tó kù. A gbọ́ pé àwọn tó wá ṣe damages tá sọ pé àwọn ti dá kinní kan sílẹ̀, àwọn ti gbà náà, àwọn ti ṣe, àwọn ti mọ̀. Fine, àwọn ti gbà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, kán máa gbà lọ, kán máa gbà nìṣó, kán máa gbà òfegè lọ. But àwa tá a mọ̀ wípé àgbà kankan, ṣé múṣẹ ti bẹ̀ dé ni? Tá a mọ̀ wípé òfútù fẹ́ tẹ̀ ní àṣà tí ò ní kán nú nì. Ó ti gbà, kí ni nǹkan náà? Ṣé yẹ̀rì ni àbí ọ̀bẹ ìṣòlò? So now,
òun ni mo yẹ sọ pé tí Tinubu bá sọ wípé òun lọ fún another 8 years tọ́lọ́run bá ní rárá ńkọ́, ohun gbogbo ní àkókò wà fún, ohun gbogbo ní àkókò wà fún. Opportunity téèyàn bá ti ní báyìí a dẹ̀ fi bẹ̀yẹn ṣe ẹ̀dẹ, a fi bẹ̀yẹn ṣe ẹ̀dẹ fún Tinubu ni. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe kó gbárí yẹ̀kẹ́ kó pé gbogbo wa peaceful protest. A ò fẹ́ 1999 constitution. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ kí lẹ̀yin ṣe? 1999 constitution yìí ló jẹ́ kẹ́ ẹ kàwé kẹ́ ẹ mọ̀ ríṣẹ́ ẹ gbọ́n nǹkan tí bàmá yẹn sọ ni 80 something tó jẹ́ 12 péré 12 yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ́ it was written fraudulently. Tí Ọbásanjọ́ Jonathan dẹ̀ mọ̀ bákan náà bàbá Tinubu ẹ̀gbọ́n ká gbọ́n mi for yìí, you've already said it, I don't believe in one Nigeria, and now you are now there. Ó wá ojú ẹ̀dẹ̀ làwọn kan fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú tán lọ sí OAIC àbí kí ni COA àbí kí ni tí pé Islamic Organization tán lọ síbẹ̀. Ṣé Nàìjíríà wá jẹ́ ìlú Islamic ni? Wọ́n fẹ́ balẹ̀ ìjẹ́mọ́ ẹ lọ́wọ́, má gbà fún wọn. Tètè ṣe tó máa ṣe. Tètè ṣe tó máa ṣe. At 90 ó mà tọ́jọ́ mẹ́ta bàbá. Èwo lẹ ṣe? Ẹ fowó ránṣẹ́ sí mi, wọ́n lẹ̀ ti bẹ̀ sí ń jowó lọ́dọ̀ èmi ló kàn. Fowó ránṣẹ́ sí mi, Ọlọ́run ní bá yé ẹ jẹ́ o. Jọjọ ẹ̀gbọ́n. Kí ló dé? Àti ẹ̀rí ẹ ọkàn gbádùn tí ẹ ní. Ẹ wo ara ń tà ń sọ lélẹ̀. Mùsùlùmí ni o. Àti jẹ́lẹ̀ o. Ẹ máa gbọ́ wọn sí. Oníkálùkù ló ń ké ẹ̀. Ọlọ́run kó dé wa lára ní Nàìjíríà. Bàbá fi ní abáfẹ́rẹ́ polisi ATM lèmi máa sọ fáwọn ọmọ kí wọ́n ti bọ̀ wọ́n bí ìyàdá kókó owó gangan báyìí kókó fún wọn ní ẹnu machine pọ́ǹpù èyàn ṣe bóun ṣàgbákò. Kí ló dé Ọlọ́run ara yìí nínú yìí ti pọ̀ jù wọ́n lá kútùbà tí bàbá wa ṣe lónìí. Ọlọ́run o àwọn kan bẹ tí wọ́n ti dérí ipò nísìn wọ́n gbàgbé àwọn tí wọ́n ṣe wàhálà fún wọn, wọ́n ń dìnáyà àwọn tí wọ́n ń káàkiri fún wọn, wọ́n ń ṣàbúrú fáwọn tí wọ́n káàkiri fún wọn. Ẹlòmíì ò gbé kọlù àwọn ẹlòmíì mọ́, ọkàn ìyá ọlọ́ọ̀gbé mọ́. Àwọn tó gbé kọlù wọn mọ́hun náà wọ́n padà wẹ̀ ọ́, wọ́n sìn ọ́, àwọn náà wọ́n gbé ọ lọ tẹ́, wọ́n tún jẹ sàárà rẹ̀. Ẹ yí padà kẹ́ túlú iṣẹ́, ẹ má jásán oyè lásán, ẹ má jásán oyè. Yóò wá jásí pé oyè lẹ́lòmíì, ipò lẹ́lòmíì ń wákò nílùú ti fẹ́ dà. Gbogbo ẹni tí ó bá ní jẹ́ titi wa, tí ó bá ní ṣàánú wa lérí gbogbo òpò tí wọ́n yàn yàn Ọlọ́run mọ́sàwọ́lá jímọ̀ ní Ọlọ́run bá wa flush wọn dà. Ẹ sọ wọ́n báyìí kọ́lọ́run flush wọn dà. Flush wọn dà. Nígbà tí wọ́n tó jọ́dọ̀ tó rọ́wọ́ náà mọ́ bàbá Gbàjàmí àmìlàgẹ́ tó ń gara ṣe bá wọ́n jọ́dọ̀ ọkápá lẹ̀ sọ pé ebi Ọlọ́run má fẹ́ bí hàn án lè mọ̀ tán. Ọlọ́run kó ṣe kí ni kó flush. Ebi yìí ti pọ̀ jù, ìnira yìí pọ̀, Ọlọ́run mọ́sàlá wa ń bẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni ọba lóhun ó fa ìnira mú gbogbo àwa mẹ̀kúnnù Nàìjíríà, Ọlọ́run mọ́sà bá wa kú bí èlùbọ́. Ọlá la ilaha illallah. Ọlọ́run kó dé wa. At 90 brother mi wọ́n ní hungry wọ́n kill me. Kò lè pa ẹ̀. Hungry no go kill you. I tell you, hungry no go kill you. Ẹ gádà wọn youth jọ. Wọ́n ní ìlú ti dàrú. Ẹ gádà wọn jọ. Ẹ máa pariwo devolution of power. The only solution tá a ní lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. If not, bàbá mi brother mi at 90, wọ́n máa sọ ìlú yẹn di ìlú Fúlàní. Ẹ ṣe wọlé ni. Ẹ lọ wo gov.uk. Ìpàdé kí ló kan gbangba tán bá pín ajá bó ló ṣe kan ti lè mọ́mù tá a pọ́njá tá a pín dọ́dọ̀ lè mọ́mù. Nàìjíríà wá jẹ́ Islamic nation ni. Exactly, Mr. Gbenga, there is Sharia law in that Sharia tó wà nínú ibẹ̀ yẹn ó ti pọ̀ jù. Adé sọ wípé that country is not one. Yoruba is a nation on its own. We know
know this. Why are we now pé ẹnìkan ló máa bá wa ṣe? Àwa fúnra wa ló máa gbára wálẹ̀. Ọmọ wa ti wà ń bẹ̀ báyìí. Ẹ filẹ̀ ẹ jẹ́ ṣe nǹkan ẹ jẹ́. No. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n ń gbógun tì í. A nílò láti sọ wípé n tá a fẹ́ leléyìí. Ọbásanjọ́ gbìyànjú ẹ̀, ó tẹ́. Jonathan gbìyànjú ẹ̀, olè ò jẹ́ ó jẹ́. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìlú ti dàrú. Ìkìlọ̀. Owó kékeré tó fẹ́ fi ra rẹ̀ sì jẹ. Wà very careful. Or it's coming from the people who sold this rice to me. Now, I bought this bag of rice. For the very first time, I asked the guy I bought this rice from, because this is my second time of buying from him. And I asked him, see, how many painters now on our rice? Or seen 12 painters? See, okay. I didn't know why I asked that question, but I was led in my spirit. He said 12 painters. I said, okay. And I got home. I called my guy. I said, let's open the rice. We opened the rice. I now started measuring. Will you people believe, how many painters with any rice? Hey! 9 painters was what I got in this bag of rice. Now tell me where it's coming from. Is it from the company or from the person that sold it to me? 9 painters was what I got. I was mad. I was like, how? How will I get 9 painters from a bag of rice that is meant to be 12 painters? Like, if I didn't measure, we'll eat this rice, before you know it, maybe under 2 months or thereabout, the rice will finish, and you'll be asking yourself, what went wrong? My staff, are they stealing from me? What happened to the bag of rice I bought? Now, I now called the guy that sold the rice to me. I say, guy, you know, usually I will just park my car, he will bring the rice and throw it in my boot, and I will transfer his money, and I will go home. Last week, I bought the rice. I called him. I said, bros, now my Igbo brother, I said, bros, the bag of rice you gave me, I asked you said it's 12 painters. How come I am having 9 painters inside? Can you listen? Or see me 9 painters? Instead, what I got is 9 painters. He now went ahead to ask me, hope the rice was good. I said, yes, the rice is good. The rice is good. We've cooked out of it and it's good. But why is it 9 painters? Why am I getting 9? Because I needed to cook. So I have to go ahead and start cooking. He now said, okay, that if I'm passing, that I should stop by. I said, okay, should I bring the bag of rice? He said, no, that I should just stop by. And I said, okay, I'll send since the place is close to my shop, I said, I will send people from my shop to come and meet you. And I'll send my brothers to him. He gave them 3 painters of rice to complete 1 bag of rice. Now, why am I saying this? Everybody, the economy is bad. Do not allow anybody to cheat you. If you're buying a bag of rice, let them measure it for you before you go home. They said it's 12 painters that is inside. I'm sure, or you want to take it home and measure. I'm sure everybody has these buckets in their homes. We all buy custard. You have this in your home. You're buying half bag, you're buying 1 bag. Measure it and be sure of what you have. Because for the first time in my life, I didn't know that I would sit down to start measuring a bag of rice. Nigeria was a god now. The high and the mighty is crying. So do not allow anybody to cheat you of your hard-earned money. Any update, any good update, I will drop it. Please. Christmas is around the corner. You buy a bag of rice. You buy plenty. Make sure. Check where you're buying from. Know who you're buying from. Or if what's come to what, let them open the whole bag. Measure it for you and seal it back. You don't even need to seal it back again. You go and tie it, carry the rice. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúwàbí, ọdún ayọ̀ ní gbogbo wa máa ṣe. Èmi ni ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín. Ẹ bá mi jẹ́ kó dọ̀dọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Gbogbo à ń ṣe kàkà kúkú, à ń ṣe kàkà kìkì. Bẹ́ẹ̀ ni, bàbá mi, wọ́n fẹ́ Islamá ìlú yìí ni. Ṣé Bọ́lá Ahmed Tinubu ìyàwó ẹ̀ tó jẹ́ pásítọ̀? Ṣé bí a ṣe máa ṣe leléyìí? Bọ́lá Ahmed Tinubu ó lówó ju Ọ̀ṣun state lọ. Ìyàwó ẹ̀ ń sọ fún wa pé àwọn ò ní lówó wa, ṣùgbọ́n àwọn ti lówó, ṣùgbọ́n òun fi 1 point something billion ó fi ń ra mọ́tò.
àwọn tí wọ́n ń sọ fún yín wípé owó yẹn wà ń bẹ̀ òbítíbitì ni wọ́n ń borúkọ yín jẹ́, wọ́n ń borúkọ ayé Yorùbá jẹ́. Ṣùgbọ́n mi ò ní kẹ́ ẹ mọ́ jẹun tẹ́ fẹ́ jẹ, mi ò ní kẹ́ ẹ mọ́ là ń tẹ́ fẹ́ là. Àwọn kan ti là kẹ́ tó débẹ̀. Ìlákùlá òun ló máa ń pààyàn. Ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ bá wa ṣe kí ni? Devolution of power. Devolution of power. Ẹ wo ìlú ti dàrú o. This is Nsukka Enugu Expressway. As you can see, we are in a go slow. The depth of this place is about 7 feet. You can see it now. We are here since yesterday. You know, say our organ they believe person, you know they trust person. Unless you do like this, send that for her. Our own feel believe if it's Sam, he go no say true, but he go to tell you say what you they talking no understand that. Just look at why human being carry motor to pass. So now be this so. My caterpillar is supposed to pass this kind of place, but see now human being motor. Sir, look at how many feet here. This is about 8 feet. This place reach 8 feet or 10 feet. 10 feet. No, at least make it not be like say I lie. It don't almost finish this tank out. Don't finish. Oh, now help us you. The sufferness way drivers the suffer. Today is 7 days. We are here. This is Enugu Nsukka Expressway. Our broker federal government in here. Now we they kill ourselves so. That's the Siamo. This one a trailer we carry cement 9 days there so. Before they transload that 9 days they load so now. Siamo. See the depth of this place. Don't chop one trailer complete. As you can see. Now trailer they inside pit like this so. Look at the depth of this road. This is the depth of this road. My truck there inside so. Nigeria, we don't die. Our leaders now God just carry when I go put them on and enjoy ourselves. One day now when I go use and go hang on ourselves die. We don't go do any bad thing no. After when I rule finish, chop the money, enjoy ourselves. When I go use and hang on ourselves die. When I see suffer where they suffer. When I do budget, they carry the money proof. Ó ní tán bá ṣe tán wọ́n á hàn gé ara wọn. Ẹ bá mi fi àṣẹ sí ní tó wí yẹn. O bẹ́ẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ hàn gé ara yín gbẹ̀yìn ni. Agbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Lágbára òdùdó ṣẹ̀wọ̀n àpokùnso gbẹ̀yìn. Because gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí gan most of àwọn ọmọ wọn gèrègèrè gbẹ̀yìn wọn gèrè gbẹ̀yìn eré òṣùpá. Most of them drug náà mú káàkiri. Drugs. Ẹ jẹ́ ká wá. Yẹ ká kọ́gbọ́n o. Ó dàbọ̀. Àwọn ọmọ Odùduwà. Ayé wa òye. Àwọn ọmọ Yorùbá. Ayé wa òye. Àmọ́ ṣá ẹ jẹ́ ká fura ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ayé bára wa jà. Pánsá ò fura pánsá fi já síná.
làjà fìjì Odùduwà gbé wa o. Àwọn ọmọ Odùduwà ayé ayé wa òye. Àwọn ọmọ Yorùbá ayé ayé wa òye. Àmọ́ ṣá ẹ jẹ́ ká fura ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ayé bára wa jà. Pàṣà ò fura pàṣà fìjà síná ajá ò fura làjà fìjì Odùduwà gbé wa o. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀làjú àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀mọ̀wé àwọn ọmọ Yorùbá ni. Wàláì tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ níbi kágbáfẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ níbi kájayé àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa kátẹpá mọ́ṣẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ni. Àwa la làwọn lójú àwa la jẹ́ kán já sí oyoyoyoyo Odùduwà gbé wa o. Gbogbo ọba aládé pátá nílẹ̀ Yorùbá gbogbo yín la kí a ò mà lólòdì ẹnìkan o. Àkórí adé o àkórí adé o pẹ̀lú ìjòyè o. Gbogbo ọba aládé pátá nílẹ̀ Yorùbá gbogbo yín la kí a ò mà lólòdì ẹnìkan o. Àkórí adé o àkórí adé o pẹ̀lú ìjòyè o. Gbogbo lọ́ba lọ́ba nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ọmọ Odùduwà ẹ bá wa dá sí ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́ ẹ bá wa ṣe kó gún régé. Àkórí adé o àkórí adé o pẹ̀lú ìjòyè o. Délé Blanco ti gbórin dòde o. Délé Blanco Délé Blanco Délé Blanco ti gbórin dòde o. Ẹgbẹ́ òkìkí olókìkí olóríire. Ẹgbẹ́ òkìkí olókìkí olóríire. Délé Blanco